everybody, welcome back to my channel. Vocabulary Listening Speaking, page 35. Останній урок за 5-ю темою. Останній урок за підручником, відповідно. І так, почнемо з vocabulary buildings. Match the words in the box to the meanings. Поєднайте слова з їхніми значеннями. І так, слова castle – замок, cathedral – собор, ceiling – стеля, church – церква, floor – підлога, palace – палац, roof – дах, square – площа, stairs – сходи, statue – статуя. 1. This is on the top of a building and keeps out the sun and the rain. That's a roof. Roof. 1. Це вершина будівлі, яка захищає сонце від сонця і дощу. This is a large house where rich or important people can live. Це великий будинок, де багаті, заможні і важливі люди можуть жити. Це, мабуть, palace. 2. This is a model of a person, animal made of wood or stone. Це модель людини, тварини, яка зроблена із каменю або із деревини або каменю. Statue. Statue. So this is a very large building that Christians use. Це дуже велика будівля, яку використовують християни. 4. Church. Or cathedral. So these are steps to move up and down in a building. Це кроки вверх та вниз у будівлі. Це сходи. Так, сходи мається на увазі. 5. Stairs. So this is an open space in the center of a town. Це відкрите місце у центрі містечка. So that's a square. Square. So we walk on this part of a room. Ми ходимо по цій частині кімнати. 7. Floor. This is old stone building. This old stone building has large walls and towers. 8. Castle. Замок. Ця стара будівля має великі стіни і башти. And the last one, so this part of a room is above our heads. Ця частина кімнати над нашими головами. Ceiling. Отут я не впевнена, чи church, чи cathedral, номер 4. Тому що я не розбираюся у цьому. Отже, це дуже велика будівля, яку використовують християни. Можливо, все ж таки cathedral, тому що cathedral, мабуть, все ж таки більше за church, за церкву, так? Окей. So, complete the table with the words from exercise 1. Тепер треба доповнити цю табличку словами справи 1. Тобто їх треба розподілити у дві колонки. Перша колонка – це places, things in a city. Перша колонка – це місця, речі в місті. The second column – parts of buildings, частина будівлі. І так, places – це у нас castle, cathedral, church, palace, square, statue, places, square, and statue. А праворуч у нас parts of buildings, частина будівлі. Все останнє. Частина будівлі – це у нас ceiling, стеля, floor, підлога, roof, дах, stairs, сходи. Отже, лише 4 слова, only 4 words, belong to the parts of building. Great. So, which of the places or things in a city in exercise 1 are in your town? Які місця або речі з міста, так, є у вашому містечку? So, everything but castle. У моєму місті є все, крім castle, замка. Такого немає. So, which buildings are made of stone or wood? Які будівлі зроблені із каменя, які із wood, із деревини? Oh, I don't know.
So in my city, I think I don't have any wooden houses or buildings. Which do you think is better, a building made of stone or wood, and why? Як ви гадаєте, що краще? Будинок зроблений, будинок, велика будівля, так, зроблена із каменю, чи wood із деревини, and why? I think a building made of stone is better. Yes. Because of the fire. Через вогонь. Тому що не може бути там вогню, так? In a stone building, I mean. А про wooden buildings ми вже з вами читали в попередньому уроці, так? So, wooden buildings can cause fire, yeah? And they can be burned down. Вони можуть бути спаленими дотла взагалі. So, that's all about vocabulary. So now let's turn to our listening task. So listen to the radio program Living History, I was there. Жива історія, я був там. Dave Brown is talking to Janet about a moment in history she remembers. Дейв Браун розмовляє з Дженет про момент в історії, який вона пам'ятає. What moment does Janet remember? Який момент Дженет пам'ятає? And welcome to Living History, I was there. My name is Dave Brown, and today's caller is Janet from Manchester, in the northwest of England. Hi, Janet. Hello, Dave. So, Janet, tell us about the moment in history you remember. Well, Dave, I remember something that happened in the 1960s. I lived with my mum and dad and older brother in a flat in the city. There were no computers or mobile phones in those days, you know. There were televisions, but only black and white ones. What do you mean, Janet? Black and white ones? I mean the televisions only showed black and white films and programs. There was nothing in colour. That's not like today, Janet. I know. You didn't know what colour people's clothes were or anything like that. Anyway, the day I want to tell you about was in 1967. It was the day colour televisions arrived in the shops. My dad wanted to get one of the first ones. So he and I waited outside the shop early in the morning. Then when it opened, we hurried in to buy one. My dad and uncle carried it back to our flat in its box. It was big and heavy, and it was hard work for them to carry it up the stairs to the flat. We were all so excited. When everything was ready, Mum turned on the TV. We waited, and then there was the picture in colour. A great moment. Yes, and the first programme we watched was tennis. Green grass, white balls, it was fantastic. And now everything we see on TV is in colour, and we don't think about it. Yes, I know. Things change so fast. Well, thank you, Janet, for sharing your memory with us. Thank you, Dave. Bye. Goodbye, Janet. Okay, so Janet remembers buying a color TV in 1967. Вона пам'ятає, як придбали перший кольоровий телевізор у 1967 році. So, the second part of our exercise, listen again. Послухайте ще раз. Are the sentences right or wrong? Ці речення правильні чи ні? 1. Janet lived with her family in a house in Manchester. Janet жила зі своєю родиною у Манчестері в будинку. 2. There were computers, but no mobile phones in the 1960s. Були комп'ютери, але не було мобільних телефонів. Ну, тут одразу можна поставити вже, що це wrong однозначно. So, black and white televisions only show black and white pictures. That's true.
Я не знаю, навіть переслухувати не потрібно в цьому випадку, тому що чорно-білі телевізори справді показували лише чорно-білі картинки. Це ж очевидно. Janet's dad telephoned the shop to buy a color television. Татко Дженет зателефонував у магазин, аби придбати кольоровий телевізор. No, they went to the shop. Ні, вони сходили до магазину. The first program they watched in color was sport. Першою програмою, яку вони подивилися, був теніс, так. Це ми пам'ятаємо. Yes. Так, вибачте, тут у нас хрестик. Він же ж не телефонував, він сходив, так, до магазину. І перше, вони жили in a flat, пам'ятаю я. Отже, це у нас неправда. І так, the first is wrong, the second is wrong, because there were no computers and mobile phones. So, black and white televisions only show black and white pictures. That's true. So, the fourth one, Janet's dad telephoned the shop to buy a color television. False or wrong, because so he went to the shop. And the first program they watched in color was sport. That's true. So they watched tennis. Yes, вони дивилися теніс. Great. І переслухувати не потрібно, тому що і так все було нами почуто і зрозуміло. So, work in small groups. Speaking. The Great Fire of London was an important moment in British history. Великий вогонь в Лондоні був важливим моментом в британській історії. Think of or find out about an important moment in the history of your country. Подумайте або знайдіть важливу інформацію про важливий момент в історії вашої країни. So, talk about it and prepare a presentation. Поговоріть про це і підготуйте презентацію. What's the important moment? Яким був цей важливий момент? When was it? Коли він трапився? What happened? Що трапилось? And why was it important? І чому він був таким важливим? So, tell the class about your moment in history. А потім розкажіть своєму класові про момент з історії. So, our important moment from history is... там, buying something, yes? Buying the first tape recorder. It happened in 1990. So, there are some of the things that happened. Або так можна сказати. Було багато речей, які трапилися, і уточнити, яка саме, так? It was an important moment because I liked listening to music, yes? Every time. So, in your groups, draw a timeline and put your events on the timeline. У групах намалюйте лінію часу, так? Тобто, що таке таймлайн, зараз покажу. Наприклад, історія бейсболу, розвитку бейсболу. Оце його таймлайн, починаючи від минулого, і до сьогодення вже, так? Як в нього грали, як створювали правила, так? Які були клуби бейсбольні, відомі, можливо, перемоги, відомі ігри. Оце називається таймлайн, коли ви, наприклад, розповідаєте ту ж саму історію країни, наприклад, користуючись чим? Часовими проміжками. У 19 столітті, у 20 столітті, у 21 столітті. Це називається таймлайн. Time – це час, line – це лінія. Часова лінія, тобто плин нашого життя. So, тому відповідь на питання what the important event – це, можливо, becoming independent, так? Становлення незалежності, так? Becoming independent. So when was it? So it was on the 24th of August, 1991. What happened? Що трапилося? Ukraine proclaimed its independence. Ukraine proclaimed, оголосила, proclaimed its independence. So, independence. Okay. So, why was it important? І чому це було важливо? Тут уже напишіть свою точку зору. Так, why was it important?
So, that's all for today. На цьому це все. Отже, опрацювали сторінку 35 з вами сьогодні. Vocabulary, listening and speaking. Це останній був урок за 5-ю темою. Напишіть, будь ласка, мені у коментарях, скільки тем ви проходите за 1 чверть. І, будь ласка, долучайтесь до нашого каналу, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Разом зі спонсорами каналу ми перевіряємо домашні завдання в деталях з перекладом за робочим зошитом. Робимо відеоогляд на наш граматичний посібник. Ну і, звичайно, готуємося до майбутніх тестів контрольних. Наразі це все. Goodbye, good luck. До зустрічі на 6-й темі. So, what's a great job? Будемо говорити про професії.